Ал енді жаттығуды орындайық. Мысал үшін, мынау жауаптарға сіз сұрақтар құрастырасыз. Мысал үшін, I get up at 9 o'clock at the weekend деп тұр, сағат қаншада тұрасың апта соңында деп сұрау керек. Өзде what time do you get up at the weekend болады. Сонда бізге фокус мынау at 9 o'clock қарамен белгіленген, осыған сұрақ қою керек. Мысалға, мынау біріншісі I go to the cinema once a month. How often do you go to the cinema? Сол сияқты паузаға басып, мынаны орындаңыз. Жақсы, енді мынау қалған жауаптарға да сұрақтар құрастырамыз. Паузаға басып дәптерге сұрақтар құрастырып жазамыз. Жаздық па? Енді жауабын айтамын, тексереміз. Екіншісі, how do you come to school? Үшінші, when's your birthday? Төртіншісі, what kind of music do you like? Бесіншісі, what's your favorite color? Алтыншысы, how many people are there in your family? Жеті, how long does your journey to school take? Сегіз, where would you like to visit? Жақсы, енді келесі сөйлесу. Мына жерде ask the questions to your teacher or another student дейді. Мынаны оқып шығайық. Бірінші, what time do you get up at the weekend? About 7 o'clock. 7 o'clock? Why do you get up so early? Because I always go for a run before breakfast. Көрдік, енді жоғарыда қолданылған сұрақтар сияқты қылып, мен сізден сұрақ сұраймын. Сіз әр сұрақтан кейін пауза басып, толық жауап беріңіз, диалогтағыдай бұлай толық жауап беріңіз. Жақсы, мен қазір сұрақ қоямын. How do you go to your school or your work? Пауза басып жауап беріңіз. Келесі сұрақ. How often do you go to the cinema? Пауза басып жауап беріңіз. Келесі сұрақ. When is your birthday? What kind of music do you like? What's your favorite color? Жақсы. Келесі reading дейді. What are your favorite ways of keeping fit? Сұраққа жауап беріңіз бірінші. Пауза басып жауап беріңіз. Келесі what are the ways of keeping fit are popular in your country? Тоже және де пауза басып жауап беріңіз. Жақсы. Енді келесі мына жерде оқылым бойынша тапсырма. What are the people in the pictures opposite doing? Мына кісілер не істеп жатыр? Пауза басып жауап беріңіз. What are this person in picture B doing? Пауза басып жауап береміз. What are these people in the picture C doing? Пауза басып жауап береміз. Әр сұраққа толық жауап беруге тырысыңыз. Келесі енді мына текстті оқып шығыңыз. Пауза басып оқимыз. Үлкейтейін. Келесі мынаны пауза басып оқыңыз. Келесі мынаны пауза басып оқыңыз. Жақсы. Оқып шықтық па? Енді мынау 3 параграфты 3 фитнеске арналған іс-әрекеттерді Gaming for Fitness, Tai Chi, Curveball'ды мынау ABC суреттеріне сәйкестендіріңіз. Пауза қойып сәйкестендіреміз. Видеоны алға артқа жылжытып оқысаңыз болады. Жақсы, енді мен жауабын айтамын. Curveball, picture C. Gaming for Fitness, picture B. Tai Chi, picture A. Келесі тапсырма, exercise 3 дейді. Read the text and make a note of the following for each activity дейді. Әр іс-әрекет қайда басталғанын, ол when it began, қашан басталғанын, одан кейін adjectives, phrases to describe it. Оны суреттейтін сын есімдер мен сөздерді жазамыз. Пауза басып орындаңыз. Енді жауабын айтайын. Curveball, where it began, the Netherlands, when it began about 100 years ago. Adjectives, phrases to describe it, fast, exciting, and terrific. Келесі, Tai Chi, where it began, China, when it began thousands of years ago. Adjectives, phrases to describe it, very gentle. Келесі, Gaming for Fitness, where it began, Japan,
when it began, very recently, it's brand new, adjectives, phrases to describe it, physical. Yeah? Жақсы, сіз осылай дұрыс орындады деп сенеміз. Келесі тапсырма. Here are some phrases from the texts дейді. Мына біраз фразалар тексттен дейді. What do the words in bold refer to? Мына сөздер неге нені білдіреді дейді. Мына it деген барлығы all деген сөз, иә. Бірақ all деп бір нәрсеге сүйеніп тұр. Сол неге сүйеніп тұр? Осыны табыңыздар тексттен. Жақсы, жауабы A. Curveball, B. Curveball, C. Tai Chi, D. Tai Chi, E. Tai Chi, it деген барлығы Tai Chi'ге айтылды. Ал F-те most gamers, yeah, most gamers деген бар, соған сүйеніп, оны қайталап most gamers демей, they деп жазған. Жақсы, енді мен мына текстті бір оқып берейін. Ары қарап одан кейін жүреміз. Unusual ways of keeping fit. Curveball. A mixture between handball and basketball. Curveball is a fast, exciting game. The main difference is that men and women play on the same team. It's also a great way to keep fit. The game began in the Netherlands about 100 years ago, and there are now curveball clubs in more than 40 countries around the world. There are 8 players on each team, 4 male and 4 female, and each player tries to throw the ball similar to a soccer ball into the goal, which is a bit like a basketball but bigger. You can't touch your opponent, kick or run with the ball, and men can only attack against men and women can only defend against women. A game lasts for 60 minutes and the teams change ends after every 2 goals. It's a terrific sport and a great way to meet people, says Paul Dix of the British Curveball Association. Next, Tai Chi. Tai Chi is a Chinese martial art which goes back thousands of years. It is different from most forms of exercise in that it is very gentle. It consists of a series of slow movements which you must do very carefully and exactly. The big advantage is that you can do it anywhere, anytime, and you don't need to be a member of a club or use any expensive equipment. All you need is a qualified teacher. Tai Chi fans say it is an excellent way of getting rid of stress. Early in the morning you can see people doing the gentle movements of Tai Chi in parks all over China, and it is now common in the West too. So, what's the secret of Tai Chi? Mind and body working together, says one enthusiast. Here's a gaming for fitness. Most people don't see playing video games as a way of keeping fit. You sit on the floor or on the sofa, you look at the screen, and the only part of your body that moves is your thumb. But that's all changing. Thanks to a brand new game from Japan called Dance Dance Revolution, gamers are now getting into the exercise floor. In this case, the floor is a grid of 9 squares. You put one foot in the center and move your other foot in time to the dance music that gets faster and faster as you go through the levels. Most gamers just want to go to a fantasy world when they play a video game, but why not have games which are physical as well, says one DDR fan. So, who knows, perhaps the gamers in the future will be fit and healthy people, thanks to Dance Dance Revolution. Жақсы, енді 5-ші тапсырма. Work in pairs дейді, жұппен жұмыс жасау керек, бірақ олай жасай алмаймыз. Сіз жалпы өзіңіз мына сұрақтарға жауап беріңіз. Пауза басып жауап беріңіз. Would you like to try any of these ways of keeping fit? And why? Пауза басып жауап беріңіз. Келесі сұрақ. Do you know of any other unusual ways of keeping fit? Пауза басып жауап беріңіз. Ал енді present simple. Look at the photos below of 3 sports people. Can you guess who? Мынау 3 адамдарға қарап, олар кім екенін айта аласыз ба дейді. Пауза басып айтсаңыз болады.
Жақсы, бұлар туралы мәлімет астында жазылған. Енді сұрақтар. Енді бұл сұрақтар бүйтіп қарасам, мынамен байланысады екен. Can you guess who doesn't eat very much? Can you guess who runs 8 kilometers at least 4 times a week? деген. Осы сұрақтардың барлығына қарап жауап беріп, пауза басып, мына адамдар қайсысы екенін айтсаңыз болады. Аня, Тоши, Джао деп, иә? Пауза басып орындаңыз. Жақсы. Енді мен енді жауаптарын айтып шығайын. Сіз қате орындасаңыз ештеңе етпейді. Просто guess жасадыңыз, иә? Оны әшейін таптыңыз сіз. Жұмбақ құсады. Тоши жауаптары A, E, G, I, K. Аня жауабы B, D, F, H. Аняның жауаптарын қайталаймын. B, D, F, H. Джаоның жауаптары C, J. Джаоның жауаптарын қайталаймын. C, J. Енді грамматика. Present simple дейді. Which of the following sentences describes a habit, something that is always true? Қайсысы қайсына жатады? Anya comes from Lublin in Poland. He has a big lunch and then goes to sleep for a few hours. Habit. B comes from something that is always true, comes from Lublin in Poland. A, yeah? A habit дегеніміз B. Мынаусы бұл A. Келесі, put each sentence into the question form and the negative form дейді. Енді екі сөйлемді болымсыз түрге және сұрақтық сөйлемге қойыңыз. Пауза басып орындаймыз. Жақсы, енді мен жауабын айтамын. Бірінші сұрақтық сөйлемде, the question form. Where does Anya? Так. Anya comes from Lublin. Так, where does Anya come from дейтін болсақ, ол Lublin in Poland. Where does Anya come from? Болымсыз түрі Anya doesn't come from болады. Келесі, he has a big lunch and then goes to sleep for a few hours. Сұрау сөйлем. What does he has idi. Does he have a big lunch? Осы сұрақ болады. Немесе мынау goes дегенде then he goes to sleep for a few hours. When does he go to sleep for a few hours? Болымсыз түрі he doesn't have a big lunch and then he doesn't go to sleep for a few hours болады. Келесі, how often дегенде бұл жерде қаншалықты жиі болатынын білдіреді. Ол сөздер мыналар. The phrases below tell us how often things happen. Match the two halves of each phrase дейді. Мынау әр фразаның екі бөлігін сәйкестендіріңіз дейді. Пауза басып сәйкестендіріп көріңіз. Жақсы, енді тексереміз. Every month on Sundays 5 times a week болады. Every month, every week, every day. On Sundays, on Mondays болады. 5 times a week. Немесе 5 times a month деген сияқты болады. Осы сөздер how often деген сұраққа жауап береді. Және sometimes, кейде, often, жиі, usually, әдетте, always, әрқашан, never, ешқашан, occasionally, кейде деген сияқты қыл. Бұны енді сіз сандап қойып көріңіз. Мысалға, always деген номер 1. Ол әрқашан болады. Одан кейін қайсысы болады? Әдетте болады, usually. Қалғаны қалай болады? Сіз ретпен қойып шығыңыз. 1, 2, 3 деп сандарын жазып. Пауза қойып орындадыңыз ба? Енді тексерейік. Так. Бірінші always, келесі usually, одан кейін often болады. Often где-то 60% білдіреді. Келесі sometimes бір 40% білдіреді. Кейін occasionally дегеніміз 25% сондай, 20%. Never деген ешқашан 0%. Usually деген 80-90%, always деген 100%. Жақсы. Келесі practice дейді. Use the prompts below to make more sentences about the 3 athletes on page 11 дейді. Енді